కమన్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సిద్బెట్వైటీ. ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మనం ముందుగా ఇప్పుడు బిర్లా మందిర్కి వెళ్తున్నాం. ఫైనల్గా బిర్లా మందిర్ రీచ్ అయిపోయినాం. బైక్ పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, హలో గైస్, ఇప్పుడు నేను మన బిర్లా మందిర్కి వచ్చిన. ఇక్కడ వ్యూ చూడండి. బిర్లా మందిర్ చుట్టూ ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి. చుట్టూ ఇదంతా ఇగో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది బిర్లా మందిర్. ఓకే, ఇప్పుడు బిర్లా మందిర్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా దర్శనం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్. అక్కడ లోపల మనకి కెమెరాస్ అలో ఉండవు. సో బాయ్ బాయ్. ఎండ బాగా కొడుతుంది నాకు. గైస్, ఇక్కడ మొబైల్స్ కెమెరాస్ ఏవి అలో లేదు. ఇక్కడ మనకు గుడి మీద నుంచి చూస్తే మనకు ట్యాంక్ బండ్ కనిపిస్తుంది. ట్యాంక్ బండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది గుడి వ్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇది కూడా గుడి వ్యూ. అసలు ఆసమ్ ఉంది. గుడి మాత్రం మొత్తం పాలరాతితో కట్టిరు. ఫైనల్గా దర్శనం అనేది మంచిగా హ్యాపీగా చేసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెంపుల్కి బయలుదేరినాం. నెక్స్ట్ టెంపుల్ వచ్చేసి పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్. అది బంజారా హిల్స్లో ఉంది. అక్కడికి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్కి వచ్చేసినాం. పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇది పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్. ఇక్కడ పార్కింగ్ ఇలా ఉంటుంది.
జగన్నాథ్ టెంపుల్ చాలా దూరం నుంచి వెళ్ళి మనకు దర్శనం ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్. సో ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ బయట నుంచెలే మనకి నేను చూపెట్టిన విధంగా అక్కడి నుంచెలే మనకి దర్శనం అనేది. హలో గైస్, మనకి ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఈ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి క్లోజ్లో ఉంది. ఈ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ మన క్లోజ్లో ఉంది. మనకు అక్కడ బయట నుంచి దారి ఉంది. అక్కడ చెప్పుల స్టాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్టెప్పుల స్టాండ్ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టెంపుల్ క్లోజ్డ్ ఫర్ డెవోటీస్ అని ఉంది. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం దర్శనం అనేది దూరం నుంచి చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ గైస్.